Ukraine provided us with unimpeded, confidential access to official places of internment of Russian prisoners of war. The Russian Federation did not give us access. А були випадки, коли розслідували людей через те, що вони записували сторіс, як вони їдуть у власній автівці та слухають при цьому українську пісню. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Miroslava Yaremkiv. The main violator of human rights, both on the territory of Ukraine and at the international level, is the Russian Federation. Deportation, agonizing interrogations, illegal detention, using a filtration system, and other violations of international humanitarian law are recorded on the occupied territories of Ukraine. In today's episode, we're going to talk about the findings of the latest UN report on the human rights situation in Ukraine and ongoing persecutions of pro-Ukrainian citizens and Crimean Tatars in temporarily occupied Crimea. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The human rights situation in Ukraine, as Russia continues its military campaign following last year's full-scale invasion, remains dire, according to a new report released on Friday by the UN Human Rights Office covering the 6 months to the end of January. So let's hear the statement of Matilda Bogner, head of UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, about the horrendous human cost and violence in the context of war. The war has come at a horrendous human cost. As of this week, we have documented more than 8,000 civilians who have been killed and almost 14,000 injured. More than 90% were caused by missiles, explosive weapons or mines, and explosive remnants of war. The actual figures are unfortunately considerably higher. In occupied areas of Ukraine, we have documented summary executions and attacks on individual civilians by Russian armed forces and the pervasive use of arbitrary detention and enforced disappearances. Since the 24th of February last year, we have documented 621 cases of enforced disappearances and arbitrary detention of civilians by Russian armed forces. Among the 127 that we interviewed after their release, 90% reported that members of the Russian security forces tortured and ill-treated them while in detention. In some cases, including with sexual violence. 5 of these civilians were boys between the ages of 14 and 17 years old who had been forcibly disappeared by Russian armed forces and subjected to ill treatment and torture. The prohibitions of torture and arbitrary deprivation of life are absolute. All perpetrators must be held to account, and victims and their relatives must enjoy the rights to remedy and truth. In this regard, we welcome the recent adoption by the Parliament of Ukraine of a law amending the Criminal Code to align national legislation with the UN Convention Against Torture. The horrendous human cost of war is also evident in the cases of conflict-related sexual violence, which we have documented since the 24th of February last year. Sexual violence frequently occurred when civilians or prisoners of war were detained, as well as in residential areas that were controlled by Russian armed forces. We also documented transfers of civilians to areas in occupied territory or to the Russian Federation, some of which may amount to forced transfers or deportations. These transfers include children and adults who lived in social care institutions and unaccompanied children from parts of Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kiev, and Odessa regions, while they were occupied by the Russian Federation or temporarily controlled by Russian armed forces. I will now turn to our report on the treatment of prisoners of war during all stages of captivity, from initial capture to transit and then places of internment. Our team interviewed more than 400 prisoners of war, approximately 200 on each side. Ukraine provided us with unimpeded, confidential access to official places of internment of Russian prisoners of war. The Russian Federation did not give us access.
However, we were able to carry out confidential interviews with Ukrainian prisoners of war upon their release. In relation to the treatment of Ukrainian prisoners of war, we are also deeply concerned by the summary execution of 15 Ukrainian prisoners of war shortly after being captured by Russian armed forces. The Wagner Group military and security contractors perpetrated 11 of these executions. Of the 203 Ukrainian prisoners of war that we interviewed, 67% fell into the hands of the Russian forces after their surrender was negotiated by commanders. In these cases, we saw better protection for them at the beginning of their captivity. However, the majority of Ukrainian prisoners of war who were captured during battle were tortured or treated before internment. Members of Russian armed forces and the Russian security service tortured and ill-treated them to extract military information, to intimidate or humiliate them, or as a form of retribution. Forms of torture included beating, electrocution, or, in several cases, being shot or stabbed in the legs. Mock executions were also common. The report describes one case where a prisoner of war died from injuries within hours after he was tortured. Conditions for many Ukrainian prisoners of war were shocking. A prisoner of war we spoke to told us, and I quote, "We were provided with just enough food to keep us alive." Access to medical care was often insufficient or unavailable, sometimes leading to dire consequences. The report documents that 5 of them died in internment, reportedly due to the lack of medical attention. The number of documented cases of torture and ill-treatment during internment in penitentiary facilities is shocking. More than 84% endured such mistreatment. Penitentiary staff subjected prisoners of war to so-called welcome beatings upon their arrival, beat and electrocuted them regularly during inspections in cells and while walking them around the facilities. The cruelty and large-scale impact on civilians that we have seen over the last year will continue unless both parties to the conflict ensure full compliance with international humanitarian law. And when violations do occur, prompt action must be taken, first within the ranks of the army itself, and also through full and effective investigations and prosecutions of those responsible for the acts committed and those in command. The cases of summary executions, torture and ill-treatment, arbitrary detention and sexual violence must not be allowed to continue. It is now over a year since the Russian Federation launched its armed attack against Ukraine, which has led to the violations that I have outlined today. From the first days of the occupation of Crimea, it has become clear that human rights would not be respected by the occupying power, with civil and political rights, those that allow the people to resist state arbitrariness, being particularly endangered. These days, for the slightest suspicion of disobedience, Russian occupiers can not only choose the extent and form of punishment for the person at its own discretion, but also direct its punitive system against the whole environment of the victim, creating an atmosphere of fear and making a total obedience in the peninsula mandatory. Volodymyr Chekrygin, deputy chair of Crimean Human Rights Group, will talk more about new twisted Russian legislation in Crimea that allows occupiers to persecute basically any dissenting person. Мене звати Володимир Чекрygin, я представляю Кримську правозахисну групу. Це організація, яка була створена після окупації Криму. Всі мої колеги-кримчани, які були змушені покинути півострів у 2014 році. І саме з початку цього періоду ми почали моніторити порушення прав людини та документувати воєнні злочини в окупованому Криму. З кожним роком можемо сказати, що ситуація там погіршувалась. Переслідували в першу чергу проукраїнськи налаштованих громадян та кримських татар. Загалом же на сьогоднішній день нами зафіксовано щонайменше 155 людей, які ми відносимо саме до політичних в'язнів. Також з початком
повномасштабного вторгнення посилилось переслідування проукраїнськи налаштованих громадян. Це пов'язано з тим, що Російська Федерація запровадила у своєму законодавстві дві нові статті. Одна у Кримінальному кодексі, друга в адміністративному кодексі, і вони пов'язані з поширенням фейків, як вони називають, та з дискредитацією Збройних сил Російської Федерації. Щоб бути притягнутим до відповідальності за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, це може бути абсолютно різні причини, тобто від лайку у соцмережах до якогось співання якихось пісень на весіллі. Тобто були випадки, коли людей затримували навіть за те, що вони пересилали приватні повідомлення у месенджерах і на них хтось зробив донос. Були випадки, коли переслідували людей через те, що вони записували сторіс, як вони їдуть у власній автівці та слухають при цьому українську пісню. Затримують навіть не тільки за плакати, які проти війни, а навіть за плакати, на яких було написано «Я за мир». Пояснюють вони це тим, що, наприклад, от в цьому випадку, якщо у вас плакат «Я за мир», то це означає, що ви натякаєте на те, що у нас є війна, а офіційно Російська Федерація війну проти України не проводить. У них це називається спеціальна військова операція. І саме за цією логікою, ви, якщо за мир, то ви дискредитуєте тим самим Збройні сили Російської Федерації. Тобто це така схиблена логіка, але, на жаль, на сьогоднішній день під цю статтю може бути притягнена абсолютно будь-яка людина, яка не подобається. В мережі діє зараз телеграм-групи, де відслідковують всіх українськи налаштованих громадян, роблять на них доноси за будь-які лайки, коментарі. Тобто це можуть бути ваші ж знайомі, які напишуть на вас донос. Є такі групи, наприклад, як Кримський СМЕРШ, і вони вже на офіційному рівні навіть підтримуються органами влади. Цих людей затримують, змушують їх записувати відеоповідомлення, де вони вибачаються. Їх також змушують казати про те, що вони підтримують цю спеціальну військову операцію, як вони її називають. Хотілося б звернути увагу на кейс Ірини Данілович. Це медикиня з Криму, яка активно висвітлювала проблеми і у кримській медицині, і загалом проблеми переслідування кримчан. Її незаконно затримали, можна сказати, викрали 29 квітня минулого року, переховували її, не надавали інформацію про її місцезнаходження. І на сьогоднішній день винесли її вирок 7 років колонії, і в неї дуже погіршився стан здоров'я через катування і через нелюдські умови її утримання. Їй не надають медичну допомогу, і днями от вона оголошувала сухе голодування, щоб хоч якось змусити адміністрацію закладів надати їй хоч якусь медичну допомогу. І також хотілося б відмітити, що після початку повномасштабного вторгнення Крим став такою собі в'язницею для людей, яких затримували на новоокупованих територіях. Багатьох активістів, ветеранів АТО, яких затримували у Херсонській, Запорізькій областях, з'являлася інформація, що їх вивозили саме до Криму. І нам вдалося знайти через власні джерела те місце, де їх утримують. Це СІЗО номер 2, яке було побудовано нещодавно і відкрито в минулому році. І там, за нашою інформацією, знаходиться щонайменше 110 людей, яких було вивезено саме з новоокупованих територій. При цьому Російська Федерація відмовляється визнавати те, що вона утримує цих людей. Навіть якщо ми точно знаємо, що людина там знаходиться, з наших власних джерел направляємо до адвокатів, Російська Федерація відмовляється визнавати, тобто не допускає до них адвокатів. В цей час людей катують, змушують себе оговорювати, і потім в подальшому, скоріш за все, ми їх побачимо десь на судових процесах.
You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!